Здравствуйте, коллеги. Yes, good day, good morning, dear colleagues. Я хотел бы прежде всего поблагодарить руководство университета. First of all, I would like to wholeheartedly thank the management and top officials of USIM И доктора Дату and Dato за возможность выступить в такой аудитории, в таком прекрасном университете. for this wonderful opportunity to deliver a speech at this wonderful best university. Я хочу предложить вашему вниманию точку зрения, российскую точку зрения на современные проблемы глобализации. I would like to represent to you the contemporary Russian outlook, insight into the challenges of globalization. Возможно, многие из вас знают о таком советнике Обамы, президента Соединенных Штатов, Барак Хана. Probably you have heard about the contemporary, nowadays the present-day advisor to President Barack Obama on geopolitical issues, Mr. Barak Hana. Он представляет американскую точку зрения на проблемы глобализации. He is representing the American outlook into the globalization challenges problem. Но его представление и о процессе глобализации, и о проблемах, которые порождает глобализация, по нашему представлению, не совсем адекватны. But his ideas regarding the globalization and the challenges of globalizations are, according to our view, are inadequate. Я постараюсь в своем выступлении развить эту тему. So actually I will deliver a lecture regarding this issue. I will try to develop all this. С нашей точки зрения глобализация – процесс объективный в смысле интеграции производительных сил общества. In our view, globalization is an objective process, meaning that globalization is the concentration of the productive forces of humanity. Поскольку человечество – это единый вид и в какой-то мере единый дух. We understand that humanity is single kind, is unified kind, and a single spirit. Итак, процесс глобализации с точки зрения интеграции производительных сил, процесс объективный, об этом говорил наш президент. We understand that globalization process, as it is related to the concentration of the productive forces of the entire humankind, is an objective process, and the president of the Russian Federation used to be speaking on this. Однако управление этим объективным процессом субъективно. But the control over this process is subjective, is dependent on the will. В чем же состоит современный вызов всей земной цивилизации? So what is the current global challenge to the entire humankind of the present day? Для этого я вам должен рассказать о том, как в середине 20 века произошла смена логики социального поведения. We will start with a very important issue in this regard, is we will have to look at the way the change of social behavior logic took place in the middle of the 20th century. Человечество в информационном отношении представляет двухуровневую систему. The whole humankind in information-wise is the two-level system. В ней идет информационное обновление на биологическом, генетическом уровне. So the information exchange in the humankind, in the society, has two levels. The one level is that information is changed at genetic level, С постоянной частотой смены поколений. As you can see it on the screen, so the genetic information change is stable over time. It changes. The change of this process is the change of the generations. По нашему представлению, из письменной истории человечества, которую мы оцениваем примерно 7000 лет, we have analyzed the written history of humankind, and we assess this written history of humankind as deep as 7,000 years ago. Смена поколений происходит примерно в 25 лет. We understand that each time the generation changes one time in 25 years approximately.
для вас это не будет новостью, что первое поколение вбрасывает какие-то новые идеи, And that should not be new to you that the first generation is delivering new ideas. второе поколение их пытается реализовать, The second generation is striving to implement these ideas, to bring them into life. а третье поколение идет по инерции, The third generation keeps the inertia of that process. а четвертое поколение опрокидывает. And the fourth generation overthrows what has been done. Но информационное обновление идет и на социальном уровне. But the society is informatively changed also on the social level as well. Основой социального объединения являются технологии. And the main thing which brings clue to the process of social renovation are the technologies. Если вы обратите свое внимание на прошлую историю, примерно 5000 лет назад, If you have a deep insight, the historical background, say at 5,000 years ago, then you could notice то вы увидите, что в течение многих поколений в технологическом отношении мир оставался неизменным. that the world has been unchanged for many generations over the last 1,000 years. То есть за время жизни технологий в основных отраслях жизнедеятельности общества Which means that technologically the main social and the main technological branches of the life of society сменялись десятки и даже сотни поколений. During the life of the same technologies, hundreds or tens and hundreds of generations went through the same technological environment. Мы, живущие в 21 веке, уже обращаем внимание на то, что в течение жизни одного поколения технологии в основных отраслях жизнедеятельности общества сменяются 5-6 раз. We now live in the 21st century, and it is absolutely common knowledge to us living in the 21st century that technologies change manifold, many times over the lifetime of one generation. Вот соотношение этих двух процессов, биологического и социального, If you put these two processes, the biological time and the so-called social time, in comparison, можно представить как скорость информационного обновления. you can see this as the lines for rate of information change in the society. То есть мы можем рассматривать скорость информационного обновления на генетическом уровне как постоянную. Green line is the stable line of change of information on genetical level of humankind. А скорость информационного обновления на социальном уровне And переменная. the information change on social level is variable. Если объективно это так, то эти две скорости, которые здесь показаны зеленой и оранжевой линией, должны пересечься. If this is objectively so then the two lines, the green line, which is constant, and the red line, which is variable going up, they should meet at one certain point. И нас должно интересовать, когда этот период, когда они пересеклись. And we were much interested in the period when these two lines overlapped with each other. Вот желтым выделен этот период. So you can see that the yellow part of the scene is exactly marking the period when the two lines collided, when they got interrelated. Это был очень опасный период для жизни всего человечества. And tell you exactly that period of time was very dangerous period of time for the entire humankind. Именно в этот период на земном шаре прошли две кровопролитные мировых войны. During that time, marked as yellow, the two world wars occurred on planet Earth. Вы помните, что Первая мировая война началась в 1914, а Вторая в 1939. The First World War started in 1914, and the Second World War started in 1939. Именно в это время частоты двух процессов оказались равными. That was exactly the period when the frequencies of the two processes
were equal. Кроме этого, именно в этот период на всем земном шаре прокатилась война революций. And also, as you may remember, at that period of time, the whole globe, the whole planet was covered by a wave of revolutions. Революция была не только в России, она была в Германии, Мексике, Китае, Индии, и все завершилось в 50-м году. Revolutions were not only in Russia, but it took place in China, in Mexico, India, elsewhere. And it all ended by the end of the 50s. К концу этого периода также была создана атомная бомба. By the end of that period, humankind delivered an atomic bomb. Появление этого вида оружия показало на то, что мировые войны тех масштабов, которые были раньше, невозможны в новом времени. The appearance of the nuclear weapons and effective use of nuclear weapons, as you know from history, displayed to all the humanity impossibility of waging big wars with the nuclear weapons. Вот этот период, обозначенный желтым, мы обозначили назвали сменой логики социального поведения. So exactly that period, which is marked with yellow here on the screen, was named by us the period of the change of social behavior logic. Потому что если мы будем рассматривать период до смены логики социального поведения, that's because if we look into the period which is before this period marked as yellow, что в нем характерно? Человек, однажды освоивший какое-то знание, мог передать его детям, внукам, правнукам и жить достойно. We notice one very important thing, that a man living before that period, if that man would acquire some knowledge, could be absolutely confident that this knowledge will be enough for his lifetime and even for the lifetime of his sons, daughters and grandsons and granddaughters. Это был период освоения фактологического знания. That was the period of the predominance and acquiring of factological knowledge. Сейчас в жизнь входит уже третье поколение с новой логикой социального поведения. And now, after that yellow line, we understand that it is now the third generation entering life in the new logic of social behavior. И все, кто учится, хорошо знает, что фактология устаревает к концу курса обучения. And even the students of today, they absolutely easily understand that the factology facts which they are receiving during the course of education sometimes become obsolete when they end this education. И главным определяющим фактором новой логики социального поведения должна стать методология освоения нового знания. That is why we are sure that the new determining factor for the education of the next generation, of this generation, is the methodological education. It is the predominant factor. В разных странах эту проблему, не понимая ее, пытаются решать по-разному. In different countries, people who do not see this problem, who do not understand this problem, try to solve that in different ways. В Соединенных Штатах, например, пытаются увеличить период обучения. Say, in the United States of America, they try to make the period of education more extensive. У нас в России тоже. Same about Russia. Обучение в школе достигло 12 лет. And say education, the secondary education in Russia has reached 12 years. Но если школьникам дать основы методологии освоения нового знания, but it is interesting to note that if the schoolboys and schoolgirls are given the methodological grounds for acquiring new knowledge, то процесс обучения без потери качества then the process of such education without losing any quality of it можно сократить до 7-8 лет. can be minimized to say 7 or 8 years. Кроме того, что я уже сказал, все вы замечаете некую катастрофичность сегодняшнего мира. Apart from that, what I have told you, you may notice the growing catastrophic events all over Earth.
количество социальных катастроф, техногенных катастроф неуклонно растет. The number of social catastrophes and the number of technogenic catastrophe is growing rapidly. Это следствие непонимания того, что произошла объективная смена логики социального поведения. We also see it as the fact that people do not understand that the change of social behavior logic has already occurred. Что же собой представляет современное общество? So what is the global society? What is the contemporary society currently? Мы назвали это общество толпоэлитарным. We called that society the mob elite society. Определение толпы. Толпа – это собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету. We have a definition for the mob. Mob is a crowd of people who live according to the writings and analyze things according to some authorities. Либо вождя, либо священного писания, либо устного предания, которое может быть как угодно изолгано. According to the authorities of the leaders, according to the authorities of the sacred writings, according to the authority of any other authority in the society, or texts which can be even distorted or misunderstood. Толпоэлитарное общество в новой логике социального поведения не способно выжить. And we understand that this mob elite society in the current new logic of social behavior cannot live out. It will perish. Для того, чтобы толпа стала народом, необходимо изменить культуру мышления. And we understand that in order to turn this mob into people, we have to change or to dramatically change the culture. Именно на это сейчас направлены исследования группы, которые я представляю. So basically this is the key point for the investigation, for the studies which is being done by a group of scientists which I'm now here representing. Как помочь толпе стать народом? How? What we should do in order to facilitate that mob becomes people. Для этого я хотел бы вам представить последние исследования в этой области. So I'm now going to briefly deliver to you some latest studies, the results of these studies. Нами выявлена так называемая полная функция управления. We have identified the so-called complete function of control of the social behavior. Control full function, CFF. Обратите внимание сейчас на Please pay эти attention схемы. to these schemes. Здесь представлено 7 этапов полной функции We управления. have identified 7 stages of the full control function, которые объективно существуют как при управлении отдельной личностью, They do собственной психикой, objectively exist whenever a person wants to take his own mentality under control, так и управление социальными группами, начиная от производственных и It is кончая definitely applicable to the control of the social groups, starting with, say, business, starting with production. Если вы прислушаетесь к себе, посмотрите на себя, то вы увидите все эти 7 этапов полной функции Even управления. if you look carefully at yourself, at your motivations and behavior, you will see that all these 7 functions are present. All these 7 factors are present. На первом этапе вы выявляете некий новый фактор из внешней среды, который оказывает на вас информационное давление. At stage 1 of this process, you identify the new factor which is affecting your environment. То есть в этот момент вы решаете задачу: это новое знание или старое? So at this very exact moment, you are solving a task to identify whether this is new or not new to you. В Коране есть сура 25, называется Аль-Фуркан, что в переводе на русский означает развлечение.
The Holy Quran has Surah 25, which is called Al-Furqan, which is in Russian called the determination, the telling. Бог дает развлечения по нравственности. We understand that God, Allah, gives this determining, the ability to tell things according to the consciousness and according to the heart condition. И вы, наверное, обращаете внимание, что для некоторых новые знания почему-то не существуют. And you may already notice that for some people the new knowledge is not existent. А другие сразу обращают внимание на это новое знание. And others would immediately identify, this is new knowledge. На втором этапе полной функции управления On the second stage of the control full function, вы пытаетесь ввести это новое знание в свою систему стереотипов. you are trying to put the new knowledge into the system of your stereotypes, into the system of your mental stereotypes which you already have. Это очень тяжелая работа. This is the most difficult task for you. Пересмотреть свои прежние стереотипы You will have to look into your old existing stereotypes и внести этот новый фактор and somehow position this new factor, new information into the system of stereotypes. Но если вы обратили внимание на этот новый фактор, новые знания, Once you have identified this new factor and you paid attention to it, то для чего-то вам это нужно, then you definitely need that for something. и вы начинаете вырабатывать цели, вектор целей. So then you start to create your own vector of goals В отношении этого нового фактора. in regards to this new vector. Вектор цели – это список ваших желаний Basically, the vector of goals is a list of your wishes в определенной упорядоченности, in some decent order. когда на первом месте стоит та цель, от которой вы откажетесь в последнюю очередь. On the first place in your vector of goals, you put your goal, your aim, which is the last to get rid of if need be. А на последнем месте стоит та цель, от которой вы можете легко отказаться, решая какие-то проблемы. And the last place is occupied by a goal which you can easily get rid of when you solve some other problems. Поскольку каждый из вас, живущих на Земле, имеет определенные цели, So each of the humans living on Earth does possess some certain goals. то вы вносите этот новый вектор цели в свой прежний вектор цели. What do is you embed your newly identified vector of goals regarding new information which you have received into your existing vector of goals. Возможно, пересматривая иерархию в этих целях. Probably you will have to overlook and oversee and change the hierarchy of the goals in your vector of goals. И на четвертом этапе вы формируете концепцию достижения этих целей. And on the fourth stage, you create a concept for reaching these goals. Пятый этап вам более-менее всем понятен. Вы создаете структуру для достижения этих целей. The fifth stage is more understandable to you, so you create a structure or a purpose vehicle in order to reach these goals. На шестом этапе вы следите за тем, как эта структура At работает. stage 6, you're just viewing and supervising your vehicle, which you have created specially to reach that goals. И на последнем, седьмом этапе вы либо продолжаете следить за этой структурой, либо ликвидируете Then ее. at stage 7, you either continue to maintain these vehicles or you liquidate these vehicles as needless. Если цели, поставленные вами, достигнуты. Or if you have reached the goals which you have set in front of you. Вот эти 7 этапов So basically these are the 7 stages полной функции of управления, full control function. они всегда присутствуют. They are always present. Если какой-то из этапов вы не заполняете своей информацией, If any one of these stages is missing regarding your information which you are putting into that stage, за вас это сделает кто-то другой. then it is someone else who is doing that for you. Но тогда вы утратите управление But then it's not you who control как собой, так и
who control yourself, так и теми, кем вы хотели бы управлять. and controls that processes which you want to keep under your control. Итак, полная функция управления всегда присутствует, хотя каждый из этапов можно разбить, конечно, на подэтапы. But control function is always present, but you can definitely deliver more detailed picture of each of the stages. А теперь я хочу вам задать один вопрос всем. So I would like to ask you one single question. I would like to address to all of you. Назовите мне президента или короля, или генерального секретаря в любой стране, который контролирует первые 4 этапа полной функции. Can you tell me now the president, the king, or the general secretary of any country who is controlling the first 4 stages of the complete control function? Этого не делает ни президент Соединенных Штатов. That is not done by the president of the United States. Это не делает и президент России. That is not done by the president of Russia. Этого никто не делает. That is not done by no one. Тем не менее, 4 этапа полной функции кто-то контролирует. Although there should be someone who controls the first 4 stages of the complete control function. Поэтому мы должны с вами поговорить о видах власти. That is why next point is very important. We have to talk about the kinds of power in the social. Власть – это реализуемая способность управлять. We understand that power is the realized, the implemented capability to control. И для вас всех привычно знание о 3 видах власти. For you, it is very common to understand that there are 3 kinds of power. Власть законодательная, The legislative power, исполнительная the executive power, и судебная. and judicial power. Так принято во всем мире. These are common things and something which is known everywhere in the world. Но на самом деле существует 5 видов власти. In reality, however, there are not 3 but 5 kinds of power Которые работают слаженно и which work all together, не существует реально никакого разделения властей. and there is no division of powers. They work all as one. Как вы помните, на 4-м этапе формируется концепция управления. As you remember, at stage 4 of the CFF, you have to create your own concept of control. Реально те, кто контролирует первые 4 этапа полной функции управления, So those who control the first 4 stages of the complete control function существуют, exist, но о них не принято говорить. but it is not common knowledge. It is not really something which is widely discussed. И проблема не в том, что эту власть кто-то скрывает. And the point is not that this kind of power is hidden away from everybody's eye. Наверное, вы знаете, что если какое-то явление существует, You might know that if some process or some event exists, и в обществе сформировался образ and этого there is явления, an image in the society of such a process or such an event, но нет адекватного названия этому явлению, but if you do not have the adequate naming for such an event or such a process, то это явление как бы и не существует. then this process or this event is sort of not existent. Вот так произошло с этой властью, которую мы назвали концептуальной. That's exactly what is happening now to that kind of power which we called the conceptual power. Мы назвали эту власть глобальный предиктор. We called that conceptual power related to Earth as a whole the global predictor. Управлять это значит предвидеть. Control means prediction. Впервые об этом четко сказал Наполеон. And we know that Napoleon was the first politician to put that into these exact words.
Когда нашего президента Путина спросили, каким бы даром он хотел обладать, он ответил: даром предвидения. When our President Putin was asked once what gift he would like to have, he said, I would like to have the gift of prediction. Эта власть, глобальная концептуальная власть, сформировалась, So this global conceptual power по нашим представлениям, в Древнем was Египте, formed according to our ideas in ancient Egypt, где-то 4-5 тысяч лет до новой эры. approximately from 4 to 5,000 years before Christ. Однажды появившись, она никуда не исчезла. Once having emerged, it didn't go anywhere, it did not vanish. Концептуальная власть – это идеи Conceptual power are the ideas и люди, and the которые people способны корректировать эти идеи. who are bearing these ideas or who are capable to adjust these ideas with time. Древним Египтом управляли 22 иерофанта. Ancient Egypt was controlled by the 22 hierophants. Иерофанты в переводе с греческого – это знающие будущее. Hierophants, translated from the Greek language, are the people who know tomorrow. 11 на севере и 11 на юге. They split it into two teams of 11. 11 in the north and 11 in the south of the country. Именно они разработали процедуру, It was them who created the procedure на основе которой можно прийти к единому мнению по любой проблеме. the procedure which would, as a result of which we would receive unanimity and a consensus regarding various issues. Не путем голосования, And not only just by voting, как это принято сейчас, like it is accepted in all the democracies of the world, а благодаря той методологии, которой они владели поиска истины. Методология поиска истины. through the use of the same methodology for the search of truth which they possessed. Вы спросите, почему Древний Египет? You may ask me why ancient Egypt? Дело в том, что даже 5000 лет назад только Египет обладал самой длительной письменной культурой. You know that 5,000 years ago only Egypt was possessing the historically stable written culture. Изучая письменные источники, которые By analyzing these written artifacts, даже ко временам фараона Джасера which refer to the times of the Djoser pharaoh, насчитывали 3000 лет. it's approximately 3,000 years. Они вышли на понимание нового фактора среды, который теперь называют So, глобализацией. at this time, analyzing the situation, they have managed to see the first stage of the complete function of control. They have identified the new thing, which is now called globalization. Именно они поняли, что глобализация – процесс объективный. They managed to understand that globalization is an objective process, А управление процессом глобализации субъективно. and the control of the globalization is subjective process. Именно они прошли первые 4 этапа полной функции управления They were the first to go through the first 4 stages of the complete control function, и разработали глобальную концепцию управления, and they have elaborated and brought about the global concept of control, о которой вы все прекрасно знаете. which you know, all of you and every one of you. Это Библия. And this is the Bible. Библия – это не плод творчества бывших кочевников евреев. The Bible is definitely not a product of mentality of a nomadic tribe called Jews. Это очень серьезная книга. Bible is a very serious book in this regard. И эта библейская концепция And доминирует this сейчас во всем мире. biblical concept, or the concept of the Bible, dominates now throughout the whole world. Культура всегда вторична от концепции. Culture is always determined by the concept.
Чтобы выйти на понимание концепции, необходимо изучить культуру, в которой вы живете. In order to understand the concept, you will have to analyze and study the culture in which you are living. Мы подошли к этой проблеме именно с этих позиций. That is exactly the point where we have started our research. Мы стали изучать культуру, в которой жило общество СССР. We started to make deep research of the culture of the ex-USSR, Западной Европы, of Соединенных Штатов. the Western Europe and the United States of America. Все это отражено в музеях, литературе, This culture is displayed музыке, в widely архитектуре. in museums, in music, in architecture. И хотя есть иные культуры, например, исламская, There are definitely other cultures like the culture of Islam, буддийская, like the синтоистская, Buddhist or Shintoist, индуистская, Hinduist culture, но именно Библия but it is the Bible доминирует which dominates в обществе. in the society. И поэтому западная культура продвигается по всему миру. And therefore, the Western culture is aggressively pushing straight forward throughout the whole world. Когда я был в Индии и I рассказывал visited India once and I об was этом, delivering a lecture то in India. руководители мне сказали, что за 200 лет, видите, от британского пребывания здесь, кроме вокзала в Бомбее, ничего не осталось. I heard an objection from one of the leaders, and he said that look, over the last 200 years, there are no more symbols of any Western culture left in India. Nothing. Я поднял компьютер, And then I raised the Мобильный. computer, a cellular mobile phone, показал на автомобиль, and I showed them the automobiles, на самолет, на котором я the прилетел, plane, и сказал, вещи говорят на своем языке and с I told людьми. him that, you know, sometimes things speak on a certain language with people. Все это порождение библейской культуры. And this language is also born by the biblical culture. Именно библейская культура породила и техносферу, которую мы This все пользуемся. biblical culture gave birth to the technosphere which we are now using. И как бы мы не защищали свою культуру, And whatever we do in order to defend our culture, вы все это хорошо знаете, you all know главный культурный центр библейской западной культуры Голливуд проникает везде. you all know that the main cultural center of the Western biblical civilization, which is called the Hollywood, it is penetrating all parts of the world. Вы зададите вопрос, а почему именно библейская культура, You may западная ask me культура why the biblical culture of the West стала доминировать в обществе? has become to dominate in the society. Я вам отвечу. Дело в том, что только в Библии есть четко и ясно выраженная My answer is that only in the Bible you can see the exactly set and straightforwardly put социологическая доктрина. sociological doctrine. Звучит она, я не дословно, но кратко передаю ее. Не давай в рост брату своему. It sounds like that, and he is using now the citing the Bible. He says that you should not give your brother silver, bread, or Ни any серебра, ни хлеба. silver or И всего bread остального. or any other things that you can give to other nations in usury ideas. И тогда ты будешь господствовать над If you всеми give that народами. to usury in terms of usury to other peoples, then you will reign all over the other peoples. А те народы, которые не захотят And подчиняться, those peoples who would not like to be your servants, то они истребятся. they will be perished. Это агрессия по отношению к человечеству. From our viewpoints, this is direct aggression towards the entire humankind. И Коран был дан Мухаммаду And Quran was given to Muhammad чтобы приостановить продвижение этой агрессии в мире. in order to stop that conceptual aggression in the world. Мы считаем, что всего было 3 откровения. We think that there were 3 revelations. Первое откровение было дано на самый верх толпы элитарной пирамиды фараону. The first revelation was given on the very up
upside of the mob elite pyramid to the pharaoh, 10-му фараону 18-й династии в 13 веке до новой эры, to the 10th pharaoh of the 18th dynasty in the 13th century before Christ, который порвал все иерархии жречества Амон-Ра. that pharaoh broke all ties with the hierarchy of Amon-Ra, И впервые заговорил о единобожии. and he was the first to raise the issue of one single God. И он записал это все в гимнах Атону. And he was putting this into these verses of the hymn anthem of Aton. Но эти гимны Атона иерархия положила под сукно. But the priest hierarchy put this undercover, put this anthem of Aton undercover. И мир узнал о них только в конце 19 столетия. And the world learned about this anthem of Aton only at the end of 19th century. Следующее откровение дано было Иисусу. Next revelation was given to Isa, to the Christ. Иисус умел и читать, и писать. Isa knew, he was literate man, he knew writing, he could read. Но он не стал записывать свои откровения, But he did not put the revelation on paper. а пошел к людям с устной проповедью, So he went to the people with just verbal prophecies, зная о том, что его учение будет искажено. he definitely knew that his teaching will be further perverted by some. И третье откровение дано было Мухаммаду. Third revelation was given to Muhammad. У нас в России In Russia, есть много людей, которые we have many people изучают все who три откровения. study all the three revelations. Мы сравнили гимны Атона, We have compared the 13 anthem of Aton, which is 13th century BC, и содержание Корана, with 7 век. the contents of Quran, which is 7th century. Их разделяет 2000 лет. These two revelations are divided by 2000 years. Тем не менее, когда мы провели на компьютере сравнение, We have applied some computer technologies in order to make comparative assessment of what is exactly the contents about. то мы были поражены не только единством содержания, When we have done that, we were amazed and astonished not only by the unity of the contents, но и формой, тактовыми частотами. but also the tact and the frequency and the rhythmic of these revelations. Коран, как и гимн Атона, написаны белым стихом. We call it the white poetry. So it's in Russian it's called white poetry. We have the white poetic effect present in both these revelations. И то, что мы сейчас видим противостояние в мире Запада и мира ислама, And the fact which we see now is the standoff between the world of Islam and the world of Bible. это следствие того, что в Коране тоже четко обозначено отношение к ростовщичеству. Is the result that in Quran you have an absolutely fixed right definition of usury. Это отношение абсолютно негативное. And this is an absolutely directly fixed negative approach to usury. Кроме этого, я должен вам сообщить, что есть коранический ислам, Apart from that, I should say that there is Quranic Islam, и есть исторически сложившийся and ислам. we understand that it is the historically set Islam. Между ними тоже очень We большая also разница. find difference between Quranic Islam and historically set Islam. И то, что сами мусульмане не могут объединиться, The point is that Muslims all over the world cannot unite разделились на шиитов и суннитов, and divided themselves into Shiites and Sunnites. в Коране об этом ничего There не is no говорится. saying in Quran about that. Но точно такое же отношение и в христианстве. Такое Similar, положение в христианстве. absolutely similar thing is with Christianity. Исторически сложившееся христианство The historically set Christianity и учение Христа and the teaching of Isa, the teaching of Christ,
давно разошлись между собой. are far, far, far away from each other, and was long away from. Я извиняюсь, что вынужден был сделать I'm sorry to make this исторический historical background delivery to you, но я нахожусь в аудитории определенной, и but I am convinced that I am talking to the high level of audience, я хотел бы, чтобы вы поняли, and I would like you to understand что в России есть понимание религиозных истин более высокое. in Russia there is definitely some understanding of the religious faiths and religious beliefs by far more advanced. Исторически сложившиеся религии и учения отличаются примерно так, The historically set religions and the teachings themselves are different in ways similar to как красивый оклад иконы от лика на иконе. similar to the fact how they decorate an icon in Russia from the icon itself. So they make these gold decorations covering almost all kinds of icons, so that the icon itself is not visible sometimes. Вера в Бога и вера Богу. We actually make difference between trust to God and trust in God. Также сильно отличаются, как учение, And this is sort of giving you guidance further, how trust in God differs from trust to God. и все человечество стоит на пороге So the whole humankind is now on the edge преодоления настоящего атеизма. of overcoming the real atheism. А атеизм есть двух видов. And we have atheism of the two types, as we see it. Идеалистический The атеизм so-called idealistic atheism и материалистический and атеизм. materialistic atheism. В России 1000 лет преодолевался идеалистический атеизм. In Russia, over 1,000 years, we have been overcoming the idealistic atheism. Всех церквей имени Христа. Idealistic atheism of all the churches named after Christ. И за 3 поколения преодолен материалистический атеизм марксизма. Also in Russia, we had 3 generations of overcoming the materialist atheism of Marxist theories. Трудности России в том, что мы в этом отношении впереди планеты всей. Basically, the point of Russia is that Russia, in this regard, is by far and more advanced than other countries. They have experienced a lot. Идеалистические атеисты говорят, Бог есть, и возводят на него напраслину. To put it in plain terms, the idealistic atheists say God exists, but they make some presumptions about God which is not inherent to God, and that's why they're atheists. Что это вот такой дедушка. Sometimes in Russia they would say that God is a grandfather with a beard or something like that. Что Христос сын Бога, That Jesus Christ is the Son of God. хотя в Коране правильно говорится, Although нет, Quran speaks absolutely right on this point. у Бога ни помощников, That ни God, детей. Allah doesn't have no children, no helpers. Мы считаем, ну а материалисты говорят просто, что Бога нет. Material atheists are absolutely simple. They say, okay, there is no God at all. Когда их спросишь, а что же есть? Есть природа, ее закон. When you ask this material atheist what is existing there, they would say that, okay, nature exists and some laws exist. То есть они обожествляют Божье творение. And basically what they do, they give the traits of God to the God's creation. Как говорится в Коране, предположение не избавляет вас от истины. Quran says of this that presumption cannot deprive you from the truth. Но я возвращаюсь теперь к материалам своей I'm лекции. getting back to my lecture again. Те, кто представляет собой концептуальную власть, все это хорошо знают. Those who represent this conceptual power know that in very great detail. И они сталкивают различные виды идеалистического атеизма, What they исламского, do is христианского, they make the collision between the two different types of this atheism. They use между собой. they make these collisions between the many types of atheism.
исламский терроризм – это следствие понимания разницы между исторически сложившимся исламом и кораническим исламом. So basically, the Islamic terrorism is the result of such collisions because it's different understanding of the true Islamic, Quranic Islam and the historical Islam. И это тоже есть агрессия против ислама. This is also an aggression against Islam. So the so-called Islamic terrorism is a sort of biblical aggression towards Quranic Islam. Итак, существует 5 видов власти. So there are 5 kinds of power. Вы немножко узнали о природе концептуальной You власти, already know something about the true nature of the conceptual power. но главное ее свойство, она автократична по своей природе, то есть она игнорирует любые демократические процедуры. Its main trace of character is that this kind of power is autocratic by its nature and it disregards all democratic procedures. То есть туда нельзя пройти в результате выборов, You cannot be elected to the conceptual power. туда нельзя пройти за очень большие деньги, You cannot definitely pay the bill and get elected to the conceptual туда power. нельзя пройти, используя рекомендации вышестоящих лиц. And you cannot be there by a recommendation of some high-level authorities. Поскольку толпилитарное общество формируется на основе формулы «каждый в меру своего понимания работает на себя», а меру непонимания того, кто понимает больше, то можно подняться туда по мере понимания. It's actually one point is that the current mob elite society is run under the formula that each individual works to the measure of understanding things for himself, and for the measure of non-understanding things he works for someone who understands more. So basically the true thing is that you can be there in the conceptual power by the measure of your understanding of things. Итак, концептуальная власть – высший уровень внутрисоциальной иерархии в обществе. So conceptual power is the highest intra-social power which is there existent. Она осуществляет надгосударственное управление Conceptual power affects superstate control в соответствии с формулой, которую когда-то определил Плутарх. Ты правишь, но и тобой правит. according to the formula which was once mentioned by Plutarch, who said that you control, but you are as well being controlled. Концептуальная власть формирует концепции управления обществом. Conceptual power brings about the concept for the whole mankind. Если эта концепция не античеловеческая, а ее надо представить как человеческую, для этого существует идеологическая власть. Even when this concept is anti-human by its nature, and they have to think how to put this concept into acceptable terms for the public mentality, they would need some ideologies to wrap this concept into applicable Это второй вид власти. terminology. So the second kind of power is ideological power. Законодательная власть, третий вид власти. And then we come down to the kinds of power which we all already know is legislative, number 3. На основе концепции формируют законы. What they do is basically based on the concept. С They, помощью, based on the concept and based on the current ideology, they create laws. с помощью которых исполнительная власть проводит эти законы, эту концепцию в жизнь. And then comes executive or administrative power, and executive power implements these laws by the use of various leverages they possess. А судебная власть, юридическая And власть, finally, we come down to judicial power, защищает эту концепцию от вторжения чуждой. which its main goal is to defend the ruling, the dominating concept against interference of other concepts. В России появилась альтернативно объемлющая по отношению к библейской концепции I would like to say that in Russia currently nowadays we have the alternative concept to the existing biblical concept, которая открывает и разгерметизирует все знания. It is uncovers and unveils all the necessary information and knowledge.
Эту концепцию мы назвали концепцией общественной безопасности. We called that. Ladies and gentlemen, can you please put your hand together and welcome Professor Zaznobin. Я хотел бы поблагодарить прежде всего господина Дату, First of all, I would like to thank esteemed Mr. Dato что он предоставил мне возможность встретиться с такой аудиторией. for making such wonderful meeting and meeting you here. Действительно, 4 месяца назад у нас была очень продолжительная и содержательная беседа. That is true. 4 months ago, we had very, very important and very informative meeting with Mr. Dato. О современном положении ислама в мире, It considered the current situation of the Islam world, о различии между кораническим исламом и исторически сложившимся исламом. We also spoke about the differences between the historical Islam and the real, true Quranic Islam. Я бы мог прочитать, уважаемой аудитории, очень интересную лекцию, I could definitely deliver a very extended speech or lecture in this regard to the esteemed audience по нашему видению в России будущего ислама. on the view of the Russian view towards the future of Islam, из которой вы смогли бы понять, что проблема международного терроризма не имеет никакого отношения к кораническому исламу. and from this lecture you could very easily understand that the problems of the so-called Islamic terrorism do not have any respect to the true Quranic Islam. Тем не менее, нас всех впереди в ближайшие 20-30 лет ожидают очень большие проблемы. Nevertheless, we all will witness huge, big problems in the next 20-30 years to come. Связанные именно с различием между кораническим исламом и исторически сложившимся исламом. Those problems will arise from the differences, from huge differences between the historic Islam, as we see it, and Quranic Islam. Но сегодняшнюю лекцию я хочу посвятить проблемам глобализации и различным точкам зрения на видение этой глобализации. But today, my lecture today, I would like to dedicate, with your permission, to the issues of globalization, its various views towards globalization, and some alternative view which is now in Russia. Возможно, вы все видели выступление одного из важных помощников президента Обамы Баракхана. President Obama, the U.S. President Obama now has an advisor on globalization. His name is Barack Khan. And probably you have viewed his delivery of American-style globalization views recently. Который выражает точку зрения Соединенных Штатов на понимание, что такое глобализация. This is exactly the last-minute understanding of the United States, by the United States establishment, of the globalization, of the meanings of the globalization. Я хочу представить вашему вниманию другую, альтернативную точку зрения, которая существует именно в России. And we have done a very thorough study of what is there in the minds of the American analytical think tanks, and I want to present to you the alternative vision of globalization. И дать вам представление о тех проблемах, о которых, по нашему мнению, в Соединенных Штатах не имеет никакого понятия. And also my point is to try to give you the alternative theses, the alternative ideas, which are absolutely closed to the understanding of the American mentality. Поэтому мое выступление называется «Русский ответ на современные вызовы глобализации». That is the meaning which stands behind the theme for our meeting today, which is called the Russian response to the contemporary challenges of globalization. Прежде всего, в нашем понимании глобализации процесс объективный,
First of all, I would like to say that in our understanding, globalization is an objectively run, objective process. О чем несколько лет назад и заявил наш президент Владимир Владимирович Путин. And several years ago, our president, Mr. Vladimir Putin, spoke on this and confirmed that this is an objective process. Объективный процесс в смысле интеграции производительных сил всего общества. Objective process, he implied that this is an objective process of integration of the productive forces of the humankind, of the entire humanity. А вот концепция управления этим объективным процессом глобализации, она субъективна. But however it appears to be with globalization being the objective process, the concept of control of globalization is purely subjective, is dependent to the will. Поэтому в мире специально нагнетаются эмоции по поводу глобализма и антиглобализма. That is why you can see that in someone's interests, the tension between globalists and anti-globalists is carefully caressed and made public to everyone's eye. Глобализация началась не в 21 веке. Она существует столько, сколько существует глобальный исторический процесс. Globalization didn't start in the 20th century or 21st century. It exists for long as the world global historical process existed. Мы оцениваем длительность этого процесса порядка 7000 лет. We were able to look deep into the history of this process for approximately 7,000 years back. И в этом мы опираемся на существующие письменные источники. We are using the written artifacts for analyzing this process. Древнего Египта, Вавилона, Ассирии The scripts of the ancient Egypt, Babylon, Assyria, и другие источники. and other artifacts. В чем же существо и особенно в чем вызов исторический современного этапа глобализации? So what is the true challenge of the contemporary globalization process? What is it? How can you specify that? Я постараюсь вам объяснить и проиллюстрировать вот презентации на этой схеме. I will try to explain it to you and present it over this scheme, which you can see. Представьте, что вы живете 4-5 тысяч лет назад. Imagine that you're living 3,000 or 4,000 years ago. Тогда в неизменном технологическом отношении мире You see the world technologically almost unchanged and technologically unadvanced. проходили несколько десятков и даже сотен поколений людей. You can see that dozens or even hundreds of generations of humankind lived through the period of the same technologies. То есть, несмотря на то, что проходили многие поколения людей, мир оставался технологически неизменным. Years passed, decades passed, and generations passed, but the world was left absolutely technically the same as it used to be. Большинство из здесь присутствующих живут в конце 20 и 21 века. While many of us present here in this hall live at the end of the 20th century and the beginning of the 21st century, И, наверное, вы сами обратили, что за жизнь одного поколения технологии меняются 5-6 раз. and you can witness yourselves, see it with your own eyes, that during the life of one generation, technologies changed many times. То есть технологии сменяются 5-6 раз в основных отраслях жизнедеятельности общества. In the main branches of social life, technologies change from 5 to 6 times during the time period of one generation. Что же произошло, вот как здесь показано, в середине 20 века? What has happened? What has really happened in the middle of the 20th century? Let's look at it. Я хочу, чтобы вы обратили особое внимание именно на этот период. I want you to pay your most attention to this period of time. Время может быть разное. Историческое, социальное, биологическое. Time can be different. You can speak of historical time, of social time, of biological time, Астрономическое. or even astronomic time. Все зависит от того,
какой процесс вы берете в качестве эталонного. Everything is dependent on which exact process you take as ethanol, as Поэтому на the measured ethanol. Поэтому на данной схеме мы видим два процесса. Биологический, So here on this scheme, you can see the two processes. Green is the biological fluctuation process. частота которого постоянная. Its frequency is the same over all the period of time. И социальный, частота которого меняется. And you can see the social fluctuation process with variable fluctuation frequency. На общественное сознание был наложен запрет на рассмотрение вот двух этих процессов одновременно. And actually we discovered the fact that these two processes were never being considered together. Человечество двухуровневая информационная система. Humankind is the information system comprised of the two levels, as we think. На генетическом уровне за счет обмена генокодами идет информационное обновление. Genetically, you can see the information renovation through the impact of the genetic codes. На внегенетическом или социальном идет смена технологий в основных отраслях On the жизнедеятельности. social level, we see the change of technologies as the information change which goes through, penetrates deep into society. Поэтому мы можем говорить о скорости информационного обновления на генетическом и внегенетическом уровне. That's why Нижняя схема. we can speak about the rate or the pace of change of the information situation, both genetically and socially. And you can see these two lines on the bottom. Если скорость информационного обновления на генетическом уровне постоянная, So you can see that the rate of renewal of the information on genetic level is the same, а на внегенетическом переменная, and you can see it's different on the social or auto-genetic level of information renovation. то рано или поздно частоты их или скорости должны совместиться. Then definitely you can identify that sooner or later these rates will be meeting somewhere. These two lines will be meeting in one definite point. Это был очень опасный период за всю историю человечества. So we have gone through that period. We now past that period. It has been a very dangerous period for the whole humankind. И он попал на первую половину 20-го столетия. And this period of time actually was during the middle years of the 20th century. Именно в этот период произошли две мировых войны. During that period of time, the world has witnessed two world wars. Именно в этот период по всему миру прокатились социальные революции. That was the period of huge global political unrest and social revolutions. Именно к концу этого периода появилось атомное оружие, By the end of that period, the world has witnessed atomic nuclear weapons, которое наложило запрет фактически на мировые войны такого масштаба, which который были раньше. actually put an end to the accessibility or usability of world wars, which we had witnessed in the 20th century. Мы говорим о том, что произошла смена эталонных частот биологического и социального времени. Basically, in scientific terms, we're speaking of the fact that the change of the ethanol fluctuation rates of social and biological time has occurred, Которая завершилась к концу первой половины 20-го столетия. which was finalized by the end of the 20th century. И мы сейчас живем совершенно в новую эпоху. So basically, the world itself, the world at large, and we together, we are living in a totally different epoch, a totally different time. Древние богословы знали об этом периоде и называли его апокалипсис. The ancient priests knew about such a period of time in the human history, and they called that apocalypsis as a biblical term. Но что означает рассмотрение вот этих двух скоростей обновления на генетическом и негенетическом уровне? So what does it mean? What does this comparison of the rates mean, fluctuations mean? Оказывается, они означают определенную логику поведения общества в целом.
it appeared that these lines are determining the social behavior logic on the whole. Это явление объективное, которое касается не только общества в России, но и во всем мире. This is also an objective event, and it doesn't really matter only in Russia, but it is definitely going through all the whole world. До середины 20-го столетия So before the middle of the 20th century, we had one logic of social behavior. была одна логика поведения общества, We've seen that logic. а с середины 20-го столетия совершенно другая логика. Starting from the middle of the 20th century, there was totally different logic of social behavior. К сожалению, правители всего мира To my deep regret, all the leaders of all the world, of all the countries, об этом не знают. do not know about that. Но зато вы все это ощущаете по некой катастрофичности всего мира. But you can definitely feel it or perceive it through a visible catastrophic events which are going on and spreading throughout the whole world. Количество катастроф нарастает. The number of catastrophic events is growing. Одна из главных причин этого, что общество неадекватно воспринимает вот это явление. One of the main reasons for that is that the society is not adequately perceiving this historical change which has occurred in the social norms of behavior of humanity. В чем же суть вот этого изменения? So what is the main essence of such a dramatic change? Вы сейчас легко это поймете. You will easily understand that. До середины 20-го столетия, если кто-то из вас получал бы какое-то знание, So if someone from you before the middle of the 20th centuries would receive some education, would get educated at that times, то это знание позволяло бы жить благополучно вам, вашим детям, внукам и правнукам. then that education would be, that knowledge you received would be enough and sufficient not only for your life, but for your life of your children and grandchildren. Потому что значение имела фактология знания. What really mattered at those times was the factology, the number of facts which you can operate and perceive. С середины 20-го столетия Starting from the middle of the 20th century, фактология знания в любых отраслях научных успевает устаревать только за 5 лет, которые вы учитесь. there is no more stable factology. Factology is becoming obsolete and inadequate within 5 or 6 years. So you have to renew your knowledge. И поэтому определяющую роль в жизни общества будет методология освоения нового знания. And what will be determining the future of humanity is ability to go to methodology of new knowledge, of getting new knowledge. Поскольку это явление открыто в России, This event, which I have just told you about, was disclosed in Russia. то, естественно, мы и сформировали методологию освоения нового знания. Definitely, we have to go further, and we made some deliveries, some research work inside the methodology of getting new adequate knowledge. Эту методологию мы назвали достаточно общей теорией управления. This methodology is called in Russia the adequately complete theory of control. В этой достаточно общей теории управления имеет самое главное значение так называемая полная функция управления. Inside this adequately complete control theory, the core thing is the control function, complete function of control, CFF. So, and you can understand that CF describes circulation of information in society, and control starting from the setting vector of goals to completion of control. Который распадается на 7 этапов полной функции управления. So it can be split into 7 stages of control. Если вы посмотрите даже на свою жизнь, вы сразу увидите этих 7 этапов. Even if you look at the events of your life, of your everyday life, you will definitely see each one of these 7 которые присутствуют как при управлении собственной психикой индивида,
They are there when you're using self-control, when you're using and controlling your own psychology. Так и при управлении социальными группами и обществом в целом. These seven principles can also be applied to any object of control, like the society itself and the world at large. На первом этапе этой полной функции управления каждый из вас испытывает некое давление со стороны какого-то нового фактора. Each time when your intellect needs something new, it really is under the pressure of understanding this. What is new? What is there? Как вы можете знать, это новое знание или старое? How can you even know what is new? Whether this is new to your mentality and to your knowledge, or this is an old thing? How can you tell what is new or what is old? Вы просто решаете задачу. Это, не это. You're just, your brain, your mentality is just solving the task of whether this is it or this is not it. И ваше новое знание не вписывается в вашу систему стереотипов. And definitely at this point, your new knowledge is not there embedded into the system of your stereotypes, which you have in your head already. Поэтому каждый индивид проводит здесь огромную внутреннюю работу, чтобы этот новый фактор ввести в свою систему So стереотипов. each individual intellect creates huge work, elaborates hardly over trying to identify what kind of stereotypes could be applied to this novelty which you're seeing. Поэтому тяжелейшему этапу полной функции управления я мог бы прочитать вам целую лекцию, но из-за недостатка времени я просто обозначу. I could definitely deliver a very well a big lecture regarding each of the individual stages of the control function, but because of lack of time, I will just say a few words on this. Но если вы обратили внимание на некий новый фактор, новые знания, вы обязательно начнете вырабатывать так называемый вектор целей. Then, if you have identified this new information, new factor, and you have put it into the framework of your stereotypes, then the next stage is you will definitely go and ask yourself, what is the purpose? What I want to do with that? What is the target of, what are my goals about this new situation? На следующем, четвертом этапе вы должны выработать, и вы это делаете, не задумываясь об этом, вырабатываете концепцию достижения ваших целей. So the fourth stage, which you definitely follow, but you never think about this is done almost automatically by your intellect, is that you are forming concept of control over this new situation. Но дальше все просто. Вы создаете структуру для достижения этих целей. The other things are absolutely easy and understandable. So you're making a structure, or you're making a vehicle, which will bring you to the goal. Затем следите, чтобы эта структура правильно работала. Then you supervise whether the structure is operating properly, whether the structure is really instrumental to meet your needs. И на седьмом этапе, если структура выполнила свое предназначение, вы ее And ликвидируете. then at stage 7, if the structure has completed the goal which you have identified, then you just liquidate the structure or reform the structure. Но я хотел бы вам задать один вопрос, очень важный. But I would like to ask you